Stakeholders for political reforms in the Gambia discussed a way out from the current political situation in the country, which emphasizes on the need to adopt a new constitution. The Gambia underwent a regime change thanks to the formation of a coalition force that defeated the 22-year rule of former President Jammeh in December 2016. Since then, the country is undergoing a series of transitional engagements in the form of Truth, Reconciliation and Reparation Commission and the Constitutional Review Commission. The forum brought together National Assembly members, political parties, civil societies, and the Independent Electoral Commission to pave a way for a referendum next year. There is more in this report. Gambia Conference on Reforms and Democracy and Right to Know on Saturday hosted a stakeholder forum where they discussed democratic processes and the country's state of readiness for a referendum. The meeting brought together civil society, political parties, National Assembly members, and the Independent Electoral Commission, who deliberated and exchanged views on the post-constitutional review commission process and on issues specific to the relevant provision of a new constitution. The gathering availed participants the opportunity to engage the IEC and other institutions tasked with delivering the referendum and the process leading to the CRC's submission of the draft constitution. Speaking on behalf of the organizers, Jagan Gray Johnson criticized the government for misplacing constitutional amendment priorities, saying that has made things no different from the Jammeh regime. He encouraged the civil society to put pressure on the IEC to come up with an alternative proposal for the National Assembly to look at. Fortunately, in 2017, when the Barrow administration came into the coalition, after being sworn in January 19th of that same year, several months down the line, on the dawn of the National Assembly elections, I think it was April 4th, shortly before that we saw that there were some selective amendments to this despicable act that was passed. And we were hoping that it would have been a holistic set of amendments aimed at showing goodwill. But we understand, and there was clear demonstration, that this was totally disingenuous, and it was basically aimed again at doing exactly what Jammeh had done previously to ensure that, again, the ambition for incumbency advantage, specifically by padding the numbers in the National Assembly, to basically ensure that it suits the majoritarian mindset of a particular political party, in this case specifically the UDP, was basically at full play and was fully deployed. With the idea again of trying to put together a springboard for further term elongation moving forward. So again, we are saying that those two amendments were not in the interest of this country, and we are beginning to see that now it is playing out. And we're saying that as a priority, civil society needs to put pressure on the IEC to basically come up with an alternative proposal as prescribed in the Constitution. Take that to the National Assembly and let the National Assembly actually demonstrate the convictions or the courage of their convictions and their principles. Do the right thing, and the first time in this country's history, at least let them do the right thing and do what they're being paid for. Secretary General of the People's Democratic Organization for Independence and Socialism, Halifa Saleh, emphasized on the need to improve civic education in order to get rid of unhealthy ideologies. He urged the country's young generation to take charge of their education and take a lead in deciding the election of responsible leaders. Mr. Saleh said the starting point of good citizenship is being educated at the early stage of childhood, saying that is the reason why many people's way of thinking is centered on ethnicity and religion. Realize that for 52 years before 2016, Gambia never changed through the ballot box, it changed through the coup d'etat. So especially your generation, has really not had the opportunity to be able to get the civic education that is necessary. In a real republic, the starting point of being a citizen is to be educated at the level of early childhood, to grow up, to see oneself as a sovereign citizen equal to other citizens. This has not happened in the country. That is why still people will think in terms of ethnicity, of religion, of region, of section. So this is the dilemma we are facing. So we must see this as a challenge of development, and what is necessary now is to overcome that challenge by your generation and other generations taking charge,
that we must be educated, and we need responsible leaders who will come up with the type of curriculum that will ensure that there is citizenship education at the earliest level, so that as you grow up, you know your rights and duties as a citizen. That has failed in the past. We must not allow that to fail now. The referendum is expected to take place in 6 months. The fear as it is now is whether Gambian people have received a massive civic education to enable them make the right decision. For Eyeafrica TV News, I am Fatmata Jaju. waaw mu ngoog loolu nekkoon forum bu amoon Saturday foofu noonu ci African Princess in Kololi ñu ko organisé nag moo nekk Gambia Conference for Reforms and Democracy together with Right to Know ñëpp ñu nekk ay organisation yi nga xamante ne seen basement is mostly abroad waaye taxut fàttewuñ Gambia luy munti xew si Gambia ñu ngi ko monitor pare ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan pour raise awareness among Gambian people di engage tamit stakeholders li ci jëm ni political parties, civil societies, any party that is involved with any specific topic bu gaay di discuss at the forum bi nag doon focus si referendum bi nga xamante ne ñu ngi ko séntu inshallah su yëpp jaare yoon mu am in 6 months cause xam nañ ne by December ñu ngi CRC ñu ngi war a submit seen report bi to the president, after which it will go to the National Assembly bi vet ko, then ñu war a am referendum together with the to be organized by the IEC. su referendum bi nag jaare yoon dinañ am su awareness bi jaare yoon comme nu mu fa war a demee dinañ am constitution bi ees waaye li jaaxal ñu bari fu mu nekk nii ba tax ñi ñu organize forum bi moo nekk soo xoolee awareness yi Gambian bi as at now dafa loo bi nga xamante ne we risk having the old constitution staying instead of the new one mu nekk lu doy waar. Perhaps one of the main reasons is because CRC did not engage the people in massive civic education, which is a lapse on their side. ñu ngi urge the CRC together with the National Assembly tamit nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkal nit ñi ñu organise a massive civic education nit ñi dem si dëkk yi door to door wax ak nit ñi lan constitution bi entail, because danga wax nit yu bari sax they don't even know that we're supposed to have a new constitution. They don't even know that a commission has been set pour look into the matters of a new constitution. Mu nekk lu doy waar, mu nekk loo xamante ne mun nañu risk having the old constitution, which is the 1997, staying with us. te ñun ñëpp xam nañ loolu constitution boobu nu fa demee am na amendment yu bari nga xamante ne nekkul in favor of the people. Instead benn nit or ay few people la moo favor loolu nekk lu doy waar. waaw doy na waar waaye nag defe naa ne jàngale yu mel ni ak ndaje yu mel ni buy am dina yaatu ba yaakaar bi ñu am comme ni nga ko waxee ci ñi war a taxaw yëf yi ndax boo xoolee political leaders yi ñu nga fa AIC ñu nga fa activistes yi ñu ngi fa ñun ñëpp tey li leen ñor rek mooy naka la ñuy def pour nit yi ñi aware of anything lu nga xam ne dafay am ci biir réew mi te mu ñor nit ñi ci lu nga xam ne li nga wax dafa am solo ne lu ñu war a yëggee nit ñi la ci ñi xam lan mooy loi yi nga xam ne ñoom la nit ñi sukkandiku ci li ngànk ndax ñu bëri tey comme li nga wax la liñ gën a yitteel ci constitution mooy élection kañ la président bi toog ñaata at lay toog bu fekkee kooku noonu toog na ban at lañ war a dem élection ak yu jëm ci yooyu te constitution boobu mooy tax tey sécurité bi am fu mu sukkandiku nit ki xam lan mooy àq ak yelleefam ci démocratie ak yu jëm ci yooyu governance ci lépp lu nga xam ne moom la ñuy xaar wax nga ko National Assembly bi tam am nañ ci rôle ak responsabilité bu ñëwee ba yegg si ci askan wi nag balaa ñoo dem référendum war na noo sensitize nit ñi in all local language yi nga xam ne ñoo fi nekk ba suma yaay muy dem marché sa yaay mi nga xam ne moom tam mu ngi toog ci kër gi mu xam lan lañ koy wax na dem sànnil carte buñ dem rek sànni carte ñu ne yes or no ndax référendum loolu moo ciy am yes or no la muy nekk bu yes bi wiinee ñi dem si yes ñi adopt loolu constitution boobu continuer te wax nga ko 1997 constitution bi liñ ci ameen dafa bëri lu nga xam ne ñu bëri yëgun ko njiiti réew yi ñëw toog ndax ñooña loola dañ leen ko war a nangul wala dañ leen koy bañal yooyu yëpp lu jar a bàyyi xel la fa Modou sa gis-gis sànni ci kaddu am na solo parce que constitution comme que mooy gouverne. ba pare xam nga lu gënoon a ñaaw si affaire yi mooy CRC nga xam ne ñooy ndeyum bi la gis si forum bi sax invitation bi mënuñ ko on cause ñëwuñ woon si affaire bi mu nekk lu ñaaw torop. doy na waar waaye foog naa ne ñu dem balaa ñu doon bindal yi dinañ doon dem si bant bay ak penc yi. pour laajte nit ñi seen xalaat lañ leen war a dugal ci constitution yi su ma juumul.
doon nañ def loolu ci biir réew mi yëpp wala xam nga réew mi moo bindoo noonu because soo bàyyi xel 95% ifin pour ñu xam section bu la may lii ak lii ci constitution bi is a problème ba tax na dañ dee wootee yees bu nga xam ne nii daf ñu indil gàllankoor rawatina 1997 constitution bi kon nag lu ñu war a def gis ne bii jógee ne fi ñu indi beneen loolu am na solo te yaakaar naa bii di ñëw laaj nañ si xalaati nit ñi yëpp wax neen luñ bëgg ñu dugal ko si ak luñ bëggul mu nekk fa am naa yaakaar na suñ demee si pencum ndaw réew mi buñ ko seggee dinañ nangu ne lii am na njëriñ su ko defee ñu dem askan bi oote ko askan bi tamit with the right awareness ñu vote yes hopefully Julde Njie just quickly at the forum it was mentioned that there's a possibility of the diaspora not being able to take part in the referendum simply because it is not mandated by the constitution, but we understand that the CRC has gone on a trip in the diaspora to engage in a consultation with the diaspora. Isn't it controversial? It's definitely controversial because in the first place, so how many nit ki do amud ben njeriñ or do muna contribute in something, why do you have to involve the person in that process in the first place? So in Hamon, the diaspora will not be involved, then because this is a waste of resources. Halis bobu nonu bunjel dem si diaspora bi di wur di wax gaay ne lila constitution bi lila buga lolen fa buga. Before all that, you know, luta ñu dem fofu dañu waron na am fi rek ñu laajte Gambien yi lila buga lolen buga mu nekk sen new constitution bi lolen ko bugé den Gambien si wax rather than because li is a wastage of our state resources honestly. Or perhaps ñu njëkke won by going to the National Assembly, you amend that part of the constitution that doesn't allow diaspora to vote. So you can amend on a consultation. That would have made more sense.